Hello everyone, this is Anna Namju and we are starting and teaching American English File 2, Lesson 11A, Part 2 again, okay? If you hadn't seen the first part of this lesson, I suggest you click on the right side of the video on the top of that so you can see the first part of that completely. And right now we are going to start with grammar, expressing movements. So for every movements, we specifically in different sports, we have different expressions for them. For example, for the ball that you are using while you are in the arena, so you will use hit or kick, but there is a difference between hit and kick. Whenever you use your hands, you will use throw a ball or something like that. But whenever you use your feet, so you can use hit or kick. Okay, so right now, complete the sentences with a verb from the list. We will complete it together. And right now, let's take it up this part. So let's get started. The first one is number one is in basketball. Basketball. So this sport is basketball. Let me highlight it. In basketball, you have to, شما مجبورین, you have to or you must what the ball throw in the ring with the basket. پس چیکار میکنید؟ Throw the ball. Because in basketball, you will use your hands. So you say throw the ball. Through a ring. Yeah? Through. Okay? So this one is pronounced through. Throw. Through. See? Throw. Through. So, throw the ball through the ring with a basket. Number two, in soccer, you have to kick the ball into the goal. So, kick the ball because soccer is played with your feet. Okay, پس پاهاتون استفاده میشه. Soccer, you kick the ball into the goal. Number three, in tennis, you have to hit the ball over the net. Tennis, whenever you are using a kind of bat, yeah, you have something in your hand, like a bat. So you say hit the ball over a net. پس تنیس چون که راکت داره و بات داره ما به خاطر همین بهش میگیم تنیس بات. از هیت استفاده میکنیم. So in an 800 meter race you have to run twice around the track. پس شما دو بار مثلا فلان مقدار میدوین around the track. حالا اینجا گفته دو بار twice میدوین around the track. دور تا دور ترکتون. ما به خاطر اینکه بهش میگیم track and field دیگه. دو و میدانی. دور میدان. خب بریم قسمت بعدی گرامرمون. بله گرامر درس همونجور که گفتم در ارتباط با expressing movement هستش. صفحه 146 پارت دومش همون پارت اولش نوشته expressing movement. ما برای موومنت یا حرکت اکسپرشن های متفاوتی داریم. مثلا بالا رفتن. حالا اگر تو درس قبلی دیده باشین من توی درس قبل گفتم بهتون که قسمت vocabularyش کامل موومنت ها رو داشتیم. So let's get up to and get into this lesson. The man went up the steps into the church. پس go up میشه فعل سادش. The man goes up the steps. از پله بالا رفتن go up the steps into the church. وارد church. Drove out of the garage and along the street. ما along رو توی vocabulary قبل داشتیم. Drive out of the garage. از گاراژ اومد بیرون. Along the street در امتداد خیابان. I ran over the bridge and across the park. I ran over یعنی میدویده the bridge over the bridge در همون دور تا دور bridge پل و across the ball در امتداد پارک across the park در طول پارک. اینجا گفته in و into و out or out of چه فرق‌هایی با هم دیگه دارن. Remember, use into و out of plus noun. پس ما into و out of رو به علاوه اسم میذاریم. In or out if there isn't a noun. پس ما in و out رو موقعی میذاریم که اصلا اسمی وجود نداشته باشه. مثلا میگم که بیا تو
میگم let's come in. میگم بیا توی خونه. میگم let's come into the house. گرفتین چی شد؟ میگم بیا تو let's come in و میگم بیا توی خونه let's come into the house. میخوام بگم برو بیرون. میگم get out. یا میخوام بگم برو بیرون از خونه. Get out of the house. Get out of the house. خب پس شد come into the living room یا come in. He went out of the house یا he went out. See this expression movement at page 162. دقیقا همینا رو توی درس گذشته داشتیم. بریم قسمت سمت راستش رو حل بکنیم. So let's do it yourself. First of all, let's pause the video and do it yourself without checking the keywords and also the key answer parts. And then I will play it. So right now, let's answer. And this is the answer key. So let's check them all. On the right again and there is another part. So you must complete the sentences with the correct prepositions. Right now, pause the video and then again play it. Let's see the answers together. Okay, back to page 85. Okay. So if you don't have any problems in that practice part, so you can get back to the reading and speaking. When you play a sport or game with family or friends, how do you react if you lose? میگه وقتی که شما بازی میکنین، اسپورتی رو بازی میکنین یا گیمی رو بازی میکنین با خانوادهتون، how do you react؟ چطوری برخورد میکنین if you lose؟ اگه ببازین. پس lose به معنای باختن. اگه ببازید. Are you a good or bad loser؟ آیا شما بازنده بدی هستین یا بازنده خوبی هستین؟ Are any of your family members or friends bad losers؟ کسی هست که بازنده بدی باشه؟ مثلا کسایی که خیلی مثلا ناراحت میشن، جر و بحث میکنن. منظور از bad loser این هست. Read the text and answer with the name. And which of the bad losers? So, number 1, insulted the match official. Number 2, did not want to do his job after the match. Number 3, became very emotional when he couldn't take part. Take part به معنی شرکت کردن. Couldn't take part شرکت نمیتونسته بکنه. Tried to hit somebody. سعی کرد کسی رو بزنه. و said sorry after the event. و عذرخواهی کرد. Didn't want to do the job. نمیخواست دیگه این شغل رو ادامه بده. After the match. And insulted و فحش داد. ناسزا گفت the match officials. خب بریم بخونیم ببینیم توی این قسمت توی این آرتیکلمون چی داریم. Bad losers. The hardest lesson to learn in sports is how to lose with a dignity. میگه که سخت‌ترین کار اینه که شما یاد بگیرین که توی اسپورت چطور ببازید، با وقار ببازید. Without blaming your defeat on the referees or refusing to shake hands with your opponents. میگه بدون اینکه blame بکنید، بندازید تقصیر رو گردن اون حالا مثلا رفری، اون همین کسی که اینجا نشسته رو بهش میگن رفری، داور. نگاه کنید این آقای سالتزینگر اینجا داور هستش. or refusing یعنی که ریجکت بکنین طرفو و مثلا این کار انجام ندین. چی رو انجام ندین؟ refusing چی؟ to shake hand که دست بدین به opponentتون، رقیبتون. Here are some famous moments. چند تا لحظه های خیلی معروف و مشهور هستش که when losing was just too hard. وقتی که باخت خیلی سخت بوده برای طرف. خب in 1981 at Wimbledon، میگه توی ویمبلدن a young John Anchor was serving. خب این آقا داشته سرو میکرده، یعنی توپشو داشته پرتاب میکرده. The umpire همون مساوی هستش با referee یا همون داور. Said that his serve was. خب ببینیم جوابش توی کدوم یکی از این قسمت ها هست. بله پس شد was out but. پس میگه the umpire said that the serve was out. میگه umpire گفته بود که سروی که کرد بیرون بود، was out. But McEnroe thought it was in. فکر میکرد که داخل بوده. He became furious به معنای خشمگین هست. پس طرف خشمگین شده. And shouted و داد زده.
You cannot be serious. شما نمیتونید درست جدی بگین موضوع رو. اون اینو گفته. At the umpire. داد میزده سر referee. He also called the umpire an incompetent fool. یه احمق ناکارآمد. یعنی incompetent اینو داد سر اون referee زده. In the 2003 track and field world championship in 100-meter runner John Dormant was disqualified. کسی بود که غیر صلاحیت نداشتش for a false start. برای استارت اشتباه. false start. Drummond lay down. چیکار کرده؟ Drummond lay down کرده. ما lay down رو اگه بخوایم معنی بکنیم به چه معنی هستش؟ میگیم مثلا میگیم که if someone lays down their something they stop something. پس میگه stop کرده. Drummond lay down کرده. stop کرده on the track and began to cry. شروع کرد به گریه کردن. پس lay down اینجا کلمه phrasal verbمون هستش و شروع کرد به گریه کردن. 2 hours later his coach told journalist. کوچش گفته he's still crying. We are making him drink water because he's becoming dehydrated. میگه هنوز داره گریه میکنه. ما داریم آرومش میکنیم و بهش داریم آب میدیم و به خاطر اینکه کمبود آب پیدا کرده. بریم پارت بعدی رو بخونیم. In the 1982 German Grand Prix, Nelson Piquet was winning the race. پس پیکه میگه ریس رو برد. He was trying to pass Eliseo Salazar. اگه درست خونده باشم who was last in the race. کسی بود که آخرین نفر شد توی اون مسابقه. But Salazar didn't let him go. خب go past him. اینجا گفته که ردش بکنه. past him. ما past him رو پس میخونیم. نگید go past him. And Piquet crashed into Salazar. و پیکه خورد به سلازار. Piquet jumped out of his car. از ماشینش اومد بیرون. Jumped out of. ببینید out of آورده چون بعدش اسم داره. Started trying to hit and kick Salazar. سعی کرد که بزنش. Without much success. بدون هیچ موفقیتی. South Korean soccer player An Young-hwan scored the goal. یه گل زد. Scored the goal that sent Italy out of the 2002 World Cup when they beat them 2-1. خب اینجا ما چند تا اصطلاح داریم. یکیش scored the goal همون گل زدنه و فرستاد ایتالیا رو کجا؟ بیرون ورلد کاپ تو سال 2002 when they beat them. وقتی که اون رو یعنی مثلا حالا کسی که میبره میشه win و کسی که میبازه میشه loser. حالا این وسط چه اتفاقی افتاده؟ بیت شده. beat them بردشون 2-1. پس 2-1 اینجوری میخونم 2-1. But Young-hwan also played for the Italian soccer club Perugia. After the match, بعد از مسابقه, the president of the club, Luciano Gauci or something like that, announced, میگه که چیکار کرد؟ اومد منتشر کرد that the players' contract would not be renewed. میگه که قراردادشون دیگه renewed نمیشه. That gentleman will never set a foot in Perugia again. دیگه هیچ وقت پاشو اونجا نذاشت. Never set foot. ببینید این هم اصطلاح هست. Never set foot. خب پس foot set foot in somewhere این هستش میگه پا گذاشتن توی یه جایی. مثلا enter به معنای enter هست. مثلا من میگم that was the last time I ever set my foot in his house. این اون بار آخرین باری بود که من پامو گذاشتم اونجا. set foot in Perugian. Gauci said I have no intention of paying a salary to somebody who has ruined به معنای نابود کردن Italian soccer. Gauci later apologized, معذرت خواهی کرد. But Hong-yuan or Juan left the club and never went back. هیچ وقت برنگشت to an Italian club. خب
When England won the Rugby World Cup in 2003 by beating Australia in the last minute of the match, the Australian Prime Minister نخست وزیر هست, John Howard was so angry that in the medal ceremony he almost threw گفتیم یعنی چی پرت کردن, the medals at the English players. مدالشو پرت کرده سمت English players. His behavior was described, توصیف شد این رفتارش, by a journalist, به وسیله یه ژورنالیستی که as being like an unhappy 5-year-old at the birthday party who starts throwing toys around. مسخرش کردن که مثلا مثل یه بچه 5 ساله‌ای که توی تولدش میاد تویز ها و اون چیزهایی که داره رو پرت میکنه این طرف اون طرف. Play toys around, throw toys around. خب این قسمت رو من براتون میذارم ببینید هر کدوم از این کسایی که این کارا رو کردن کدومشون به شماره 1 2 3 4 5 میخوره. Insulted the match official کسی بود که توهین کرد دیگه, پس جان مکنرو or John McEnroe. Number 2, did not want to do his job after the match, so John Howard. Number 3, became very emotional when he couldn't take part, John Drummond. And number 4, tried to hit somebody, Nelson Piquet. And number 5, said sorry or apologized after the event, so Lucio Guacci. خب اینم از این قسمت. خیلی کار سختی پس نبود. لطفاً اگر که متوجه نشدین مجدد ویدیو رو نگاه بکنین. اگر مشکلی داشتین برای من کامنت بذارین که حتما پاسختون رو خواهم داد. تا جلسه آینده خدا نگهدار.